ಓಕೆ, ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಮತ್ತೆ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರಾಜುವಲ್ ಚೇಂಜ್. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಹೊಸ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಹೊಸ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ನಿಮ್ಮ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು 2 marks 3 marks ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎನಿ 5 mark ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ 2 marks 3 marks ಯಾವ್ದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ, that we will be studying in this class. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ, MCQs, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ 2 ಕೊಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ. 2 mark ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, 3 mark ಕ್ವೆಶನ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ 5 mark ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ 7 marks ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ 5 marks ಕೊಟ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವುಡ್ ಗಿವ್ ಇನ್ ಅ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಲೈಕ್ 2+3 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು 5 marks ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಂಗಲ್ 2 mark ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂಡ್ ಅ 3 mark ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ all the 2 marks and 3 mark questions. So multiple choice questions kotrunu whatever I have covered adrinda bandru barbodu, but ad bitre you people have to study few other things from the textbook as well. So adannella ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ MCQ questions you can easily attend. So otherwise 2 marks 3 marks questions whichever is very important that we will be studying. So ಈ questions ಗೆ ನೀವು priority ಕೊಟ್ಟು ಓದ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಕಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ 2 marks ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಪಾನ್ಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ. ಸೊ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಲೈಫ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು. ಸೊ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಲೈಫ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಥಿಯರೀಸ್ ಇದೆ. Theory of abiogenesis, biogenesis, chemical evolution. ಅದೇ ತರ one of the theory is theory of panspermia. So what exactly is this theory says, ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, we have come from some another planet. So ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳಿಂದ we have come. So ಹೆಂಗಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ? Yes, obviously with meteors or ಈವನ್ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಡಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಮೂಲಕ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ಗೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೀಟಿಯೋರ್ಸ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವಿದ್ವಿ. ಆ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ದಟ್ ಇವೆಂಚುಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಈ ಥಿಯರಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪಾನ್ಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ ಥಿಯರಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪಾನ್ಸ್ಪರ್ಮಿಯಾ ಓನ್ಲಿ. ಏನು, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೋರ್ನ panspermia, that particular spores we call it as panspermia. Adike we call this theory as theory of panspermia. So what does this theory overall say now? That life came from some another planet in the form of spores. These spores are called as panspermia. So ee panspermia earth mele heng bantu? Yes, they have come in the form of meteorites or cosmic dust. So this is what you will answer for theory of panspermia. Second question, who proposed chemical evolution of life? So actually now this is the most widely accepted theory. So andre na overall life heng bantu andre we have all come from chemicals, correct? Because nammalli each and everything is made up of chemicals, that is carbon, hydrogen, oxygen. ee tarane ella chemicals indane ನಾವು ಬಂದಿರೋದು. It would be any living organism you could take. So ee chemical evolution of life ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು? Yes, it is Oparin and Haldane. You should remember. So ಯಾರು chemical evolution of life ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ Oparin and Haldane. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು? ಮಿಲ್ಲರ್ ಅಂಡ್ ಯೂರೆ. ಸೊ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅಂಡ್ ಯೂರೆ ಟುಗೆದರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ದಿಸ್ theory by a simple experiment which we will be studying later. So that also I have put up. So 2 5 marks questions also I have put up. That also could be asked. Done? So this is Oparin and Haldane. Next question. Name the gases used by Stanley Miller's experiment. So Stanley Miller experiment ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಮೀಥೇನ್, nothing but CH4, correct? Methane, ammonia, NH3, then hydrogen, H2, and water vapor, that is H2O.
So these are the 4 gases that were used in Miller's experiment. So 4 points ಇದೆ. So 2 marks ಗೂ ಕೇಳಬಹುದು, multiple choice ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳಬಹುದು. That is why I have included such questions. Done? I hope you understood this. Next question ಏನು? Distinguish between convergent evolution and divergent evolution. So I think you people already familiar with homologous and analogous organs. So what exactly convergent and divergent? It is related to homology and analogy only. So homologous andre eno, it's nothing but same origin but different functions. Adanna homologous organs anta heltivi. So adralli what kind of evolution agutte anta helidre, it is nothing but divergent evolution. So divergent evolution occurs in homologous organs. Andre ಒಂದೇ ಒರಿಜಿನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇವೆಂಚುಯಲಿ ಇವರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನಾವು, ಬಟ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸೇಮ್. So that you call it as divergent evolution. So divergent evolution ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Same origin and structure but different function. So same origin and structure but they have a different function. So ee tara type of evolution adre you call it as divergent evolution. If you have to be specific, related organisms develop, see these are the related organisms, but they develop different traits to adapt to different environment. As a result, they will be what? Completely 2 different individuals. Example, 4 limbs of whales and bats. See 4 limbs, whales is a mammal, bat is also a mammal, correct? Idralli 4 limbs tagondre ivrdu origin same ide, but functionally they are different. Whales alli they are used for swimming, whereas in case of bats it is used in flying. So bats, don't get confused, it's not a bird, it is a mammal. Ibru mammal but functionally they are different. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೇ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೈವರ್ಜೆಂಟ್. ವೆರಸ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡಿಫರೆಂಟ್ ಒರಿಜಿನ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಟ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಈ ತರ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೆ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕನ್ವರ್ಜೆಂಟ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಅನ್ರಿಲೇಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ? ರಿಲೇಟೆಡ್. So 2 unrelated organisms develop the traits in a similar environment. Very good example is wings of birds and butterfly. So wings of, yes, so idralli enagutte? Convergent evolution agutte. Analogous organs, correct? So wings of bird, see wings of birds. So birds is a bird actually coming under chordata, whereas butterfly is an insect coming under arthropoda. So idu chordate, idu non-chordate, but the function is same. Wings. So wings are used for flying. So ee tara structures alli baroduna you call it as convergent evolution. Adralle you can remember convergent, ಎರಡು ದೂರ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗೋದು. Divergent ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು origin ಇದೆ but they are all diverging into different one. That you call it as divergent evolution. ಇದನ್ನ differences ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು definition ಬರಿಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬರಿಬೇಕು? Yes, the analogous organs give rise to convergent evolution, homologous organs give rise to divergent evolution. That is the another difference you could give. What is that? This will be nothing but analogous organs. This could be nothing but homologous organs. Anyway, idenu anta let's study in the next further questions. Homologous andre enu, analogous andre enu. Next, who proposed mutation theory of evolution? So evolution different ಆಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂಥರ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So the widely accepted till now is natural selection theory. The natural selection theory was given by none other than Charles Darwin, but there comes one more scientist, that is Hugo de Vries. So he was the one who gave mutation theory. Mutation theory ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಹೊಸ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ದ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ mutation. What is mutation? Sudden changes or changes in the genes, genetic constitution, we call it as mutations, correct? So ee theory na yaar kodtare? It was proposed by Hugo de Vries. This is the advanced one when compared to a natural selection. Actually ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥಿಯರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ?
Yes, it was nothing but evening primrose. So the plant name is evening primrose. Scientifically you can call it as Enothera lamarckiana. So you should remember the scientist yaru, Hugo de Vries give the mutation theory yav plant mele, primrose. That too, to be specific, it is evening primrose. Scientific name helbeku andre Enothera lamarckiana. So that is what you will answer for this question. Next question, who proposed theory of natural selection? So already I said, already previous agi helbekandrane yaru, it was none other than Charles Darwin, a very prominent scientist in the evolutionary biology. See, now already genetics alli Mendel na, the Gregor Johann Mendel was the most prominent scientist you come across in genetics. Ade tara evolutionary biology the most important scientist is none by Charles Darwin. He was the one who gave this natural selection theory. Yeah, which ship actually, where did he go? He went into one island. What island? Galapagos Island. So Galapagos Island he went. Obviously he has to go through ship. What was that ship name? That is what is the question. Next one, that is, on which ship did he go for the sea voyage? Yes, it is HMS Beagle. So ಯಾವ್ದು ಟೂ ವೀಲರ್ಸು ಕಾರ್ಸು ಎಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, RX-100, ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್, ಅದೇ ತರ ಟೈಟಾನಿಕ್, ಅದೇ ತರ one of the ship is HMS Beagle. You are supposed to remember the letters and the complete name. So who proposed natural selection theory? It was by Charles Darwin. And what was the ship he went into a voyage? It is nothing but HMS Beagle. Next question, state Hardy-Weinberg Principle and write its mathematical form. So Hardy-Weinberg Principle ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the gene frequencies or allele frequencies will remain constant. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಆರ್ ಅಲೀಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್, ಮೋರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಸ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ತರ, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಮೋರ್. So physically also, if you tell it in physics, it is number of troughs and what is that, in a wave you tell, correct? Ade tarane here also you are supposed to think. So the gene frequencies will remain constant. Yavagorgu constant agirutte unless acted by any foreign factors. So the gene frequencies or allele frequencies will remain constant from one generation to another generation unless it is acted by any external forces. So ಈ external force ಏನಾದರೂ act ಆದ್ರೆ definitely allele frequency change ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So what exactly this theory says now? ಯಾವುದಾದ್ರೂ external factors act ಆದ್ರೆ on that organism, obviously gene frequencies or allele frequency ಏನಾಗುತ್ತೆ, change ಆಗುತ್ತೆ. The equation is given by, yes, very simple equation. You people are already familiar with a plus b whole square formula, correct? So a plus b whole square equals to 1, or a plus b whole square na expand mado bodlu I am using this letters, that is p plus q the whole square. So p plus q the whole square andre p square plus 2pq plus q square equals to 1, or simply if you have to tell p plus q equals to 1. Iduna square madadre both sides, obviously you are getting the same equation. So what is this p and q? P and q are the frequency of the two alleles. ಒಂದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲೀಲು, ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸೆಸಿವ್ ಅಲೀಲು. ಸೊ p is for dominant and q is for recessive. So this is what you will have to write it for Hardy-Weinberg Principle. So Hardy-Weinberg Principle ನೇಚರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? 100% ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಸೊ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಜೀನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಆರ್ ಅಲೀಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಜನರೇಷನ್ ಅನ್ಲೆಸ್, ಅದನ್ನ ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಅನ್ಲೆಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಾರಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಲೀಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ constant. So that is what you will tell. You will write the mathematical form as such: p plus q equals to 1, or p square plus 2pq plus q square equals to 1. Very simple mathematical form.
Okay, next question. Define saltation and founder effect. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you could get in the Phillips or you could also get it in MCQs. So ಈ ತರ 2 questions combine ಮಾಡಿ 2 marks ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು very rare, but if it is related to this chapter they could ask. Otherwise they would ask this definition itself in MCQs and Phillips. So what exactly is saltation? Saltation ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಡ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. Single step large mutation. Single step large mutation. You already know what exactly is mutation, correct? Mutation andre eno? Sudden changes in the genes or changes in the genetic constitution of an organism. You call it as mutation. So single step large mutation andre one step alli mutation is so extreme that it could result in a new species. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, we call it as saltation. So few people saltation ಅಂದ್ರೆ addition of salt ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. No, saltation ಅಂದ್ರೆ single step large mutation causing a major evolutionary changes. So major species origin ಗೆ ಇದೂನು ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. So that is what you call it as saltation. Next, founder effect. Founder effect. So what exactly is founder effect? It's a change in the allele frequency that occurs when a small group colonizes in a new area, leading to a reduced genetic variation. So ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಒಂದು ಡಾಗ್. ಸೊ ಈ ಡಾಗ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಾಗ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಏರಿಯಾಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಏರಿಯಾಗೆ ಹೋಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ, ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೇಲೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ. ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ತರನೇ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ಫೌಂಡರ್ಸು? ಇವರಿಂದನೇ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು. ದಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫೌಂಡರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್? It's a change in the allele frequency that occurs when a small group colonizes in a new area, leading to reduced genetic variation. Reduced genetic variation. That you call it as founder effect. But ಇವ್ರಿಬ್ರು ತುಂಬಾನೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಬಟ್ they're little bit similar. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೇನಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ? Reduced genetic variation. So genetic variation ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ತರನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮಂಕಿ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಮಂಕಿ ತರ ನಾವು ಒಂದ್ ತರನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಫ್ಯೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಇನ್ ಅಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮಂಕೀಸ್, ಬಟ್ we are completely different. So we are not exactly lookalikes of our founders. So but we cannot call this as a founder effect. So founder effect andre eno, we should be bit similar to our founders. So that is what is founder effect. Next, which era? So you have a geological time scale. Our geological time scale prakara you have a many eras, that is Paleozoic, Cenozoic, Mesozoic eras. So adralli different periods ide. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎರಾ ಈಸ್ ಮೋರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಎರಾ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರು? ಸೊ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್, ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ ಡೈನೋಸಾರ್. ಸೊ ದೇ ವರ್ ಇನ್ ಜುರಾಸಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಈ ಜುರಾಸಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಮೀಸೋಜೋಯಿಕ್ ಎರಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎರಾ ಯಾವುದು? ಪೇಲಿಯೋಜೋಯಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೀಸೋಜೋಯಿಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಸೀನೋಜೋಯಿಕ್. ಪೇಲಿಯೋಜೋಯಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸಲಿ ಫಿಶಸ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಶಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮೀಸೋಜೋಯಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಮೀಸೋಜೋಯಿಕ್ ಎರಾ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋರು ಸೀನೋಜೋಯಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರದು? ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ angiosperms. So plant ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ, ಅನಿಮಲ್ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. So the age of reptiles and gymnosperms is Mesozoic era. The era of mammals and angiosperms is Cenozoic era. So this is what you will answer for this. Next question.
Okay, all the 2 marks questions we have covered. So I hope you have understood all these questions and what exactly you must write. Don't write stories. So 2 marks get 2 to 3 points is enough, but that 2 to 3 points should be crisp and it should be what? Standard to the question. So ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗೇ ಇರಬೇಕು. ಏನೇನೋ ಕುಯ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ. ಅದ್ರ ಬದಲು ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಯು ರೈಟ್. ಸೊ 2 marks 3 marks ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಇದು. ಡನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? 3 mark questions. ಸೊ 3 marks questions ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ? ಎಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ paleontology? Mention its significance in evolution. So paleontology, logy andre eno, you already know. Logy means what? Study. So study of fossils. So paleo, nothing but fossils. So study of fossils is a branch, so that deals nothing but paleontology. So study of fossils is nothing but paleontology ashte. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಏನಕ್ಕೆ ಪೆಲಿಯಾಂಟಾಲಜಿ ಓದಬೇಕು? ಏನಕ್ಕೆ ಓದಬೇಕು? ಒಂದು, ಪೆಲಿಯಾಂಟಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಫಾಸಿಲ್ಸ್. ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಇಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅನಿಮಲ್ಸು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅವಾಗಿದ್ರು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇದ್ರು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೆಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ that were existing in the past. So previous time ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ animals ಯಾವ plants ಇತ್ತು, which kind of animals or plants were dominating, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ we can tell. Next important thing, it helps to trace the evolutionary relationship. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಂದ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. Like very good example, horse or elephant. Elephant ತಗೊಂಡ್ರೆ, see elephant as a ancestor called as mammoth. ಸೊ ನೀವು ಈ ಐಸ್ ಏಜ್ ಮೂವೀಸು, ಈ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಮೂವೀಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಕೂದಲು ಇರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಟಸ್ಕ್ ಇರುವಂತಹ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ದೀಸ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಮತ್. ಈ ಮ್ಯಾಮತ್ ಇಂದಾನೆ ಇವಾಗಿರೋ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಏಷ್ಯನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಮ್. ಸೊ ಇದರಿಂದಾನೆ ಇದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದ ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಆರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್, ಯಾರಿಂದ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ assumed. Next, it shows the progressive changes in the organisms during this geological time scale. So I have already said about the eras, right? Paleozoic, Mesozoic and Cenozoic. ಯಾವ್ಯಾವ era ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇದ್ರು, ಯಾಕೆ ಆ era ಅಲ್ಲೇ ಈ ತರ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲಾನು you can get to know by studying the fossil. So paleontology ಇಂದ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಂದು, you can tell what were there in the past. So ಯಾವುದು? Very good example is dino again, correct? Dino. So I call him in a short form. So dinosaurs. So dinosaurs, they were all the one who were existing in the past. So we have all the fossil records, correct? So that is one. Second one, ಏನೇನು ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಲೈಕ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಅನಿಮಲ್ ಕೇಮ್. ಸೊ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸು, ಅದ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಅದ್ರದ್ದು ಬೋನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಇವರಿಂದಾನೇ ಇವ್ರು ಬಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎರಾ ಆರ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ದಿ paleontology in evolutionary biology. Next question, distinguish between homologous and analogous organs. So ಇದನ್ನ ನಾನು ಒಂದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಗಿ 3 marks ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನೀವು 2 marks ಅಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಇನ್ ದಿ match the following types ಅಲ್ಲಿ match the following will come in MCQs only. ಅದ್ರಲ್ಲೂ you can expect. So this is a very important question, homologous and analogous organs. So what are homologous? Homo andre enu? Similar or same. Ana, what is ana? Mitosis alli ana phase anta odirtira. What is ana? Ana andre ave anta. So homo, similar. So what is similar? They are similar in origin and structure. So their origin and structure is same, but their function is different. Andre avaru origin andre enu? Huttu. So that origin and structure also they are same, but the functionally they are different. Very good examples. See, ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಇಂದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. If you have to remember, you can remember at least 3 examples. It's well and good if you remember many examples from homologous and analogous. So one example from animals ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ,
four limbs of human whale four limbs of human, whale, cheetah and bat. ಇವ್ ನಾಲ್ಕುನು ಯಾರು? ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫೋರ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫೋರ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್, ಟು ಡೂ ಸಮ್ ವರ್ಕ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವೇಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಚೀತಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಫೋರ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ತರ ಇದೆ. ಬೋನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹ್ಯೂಮರಸ್, ಮೆಟಾಕಾರ್ಪಲ್ಸ್, ಕಾರ್ಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೋನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ತರ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ functionally they are all different, correct? Human, whale, cheetah and bat. Another example from plant is thorn and tendrils. So you would have seen a plant, correct? ಹಿಂಗೊಂದು ಬಳ್ಳಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೋಗನ್ ವಿಲ್ಲ, ಪೇಪರ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾರ್ಮಲಿ. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳುಗಳಿರುತ್ತೆ. and there might be another structure like this. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಥಾರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಟೆಂಡ್ರಿಲ್. ಸೊ ಥಾರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ ಆಫ್ ಬೋಗನ್ವಿಲ್ಲಾ ಅಂಡ್ ಕುಕುರ್ಬಿಟಾ. ಇದು ಕುಕುರ್ಬಿಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಕುಕುರ್ಬಿಟಾ, ಆಲ್ ದಿ ಪಂಪ್ಕಿನ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಕುಕುಂಬರ್, ಮಸ್ಕ್ ಮಿಲನ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕುಕುರ್ಬಿಟಾ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಬೋಗನ್ವಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಥಾರ್ನ್ ಬರ್ತಿದೆ, whereas in cucurbita you are getting what? Yes, so in case of thorns, yes, one stem alli you have a thorn, mullu yavudralli? ಬೋಗನ್ವಿಲ್ಲಾ alli. In case of cucurbita it's a balli, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಈ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಟೆಂಡ್ರಿಲ್. ಸೊ ಇವೆರಡ್ರದ್ದು ಒರಿಜಿನ್ ಏನು? ಸ್ಟೆಮ್ ಆರ್ ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಎಪಿಕಲ್ ಬಡ್. ಎಪಿಕಲ್ ಬಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಿಂಗೆ ಲೀಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೀಫ್ ಎಪೆಕ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಎಪಿಕಲ್ ಬಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎಪಿಕಲ್ ಬಡ್, ಸಾರಿ ನಾಟ್ ಎಪಿಕಲ್ ಬಡ್, ಆಕ್ಸೈಲ್ ಬಡ್. Okay, it is exactly called as axile. Sorry, it's not apical, it is called axile bud. See, ಈ axile bud ಇಂದಾನೆ ಎರಡರದ್ದು ಒರಿಜಿನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮುಳ್ಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್, ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಎರಡರದ್ದು ಒರಿಜಿನ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದೆ, ಬಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಳ್ಳುದು? ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಆಫರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾರು ಬಂದದನ್ನ ತಿನ್ಬಾರ್ದು, ಯಾರು ಬಂದದನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಬೋಗನ್ವಿಲ್ಲಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ mechanical support, correct? I say sorry, what about these tendrils? This tendrils is giving what? Mechanical support, andre to climb up, correct? ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ they are usually seen in the climbers. So ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೇಲೆಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ they have to attach to the surface. ಆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ, ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಮುಳ್ಳು ಥಾರ್ನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ? ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಬಟ್ ಒರಿಜಿನ್ ಏನು? ಇಬ್ಬರದು ಸೇಮ್. ಯಾವುದು? ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅನಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಅನಲಾಗಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವೇ ಅಂತ. ಉಲ್ಟಾ ಆಫ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅವ್ರದ್ದು ಒರಿಜಿನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎರಡೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಬಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೋಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ, wings of butterfly and bird. So butterfly, obviously it's a insect coming under arthropoda. What about bird? Yes, bird comes under vertebrata of chordata. So idralli ibrigu wings idare, but butterfly wings obviously it is made up of chitin, whereas in case of a bird they have bones and then they have feathers outside. So structurally and functionally structurally and originally enagtide? They are different, but the function is same. Errorallೂ it is used for flying only. ಅದೇ ತರ in case of plant, if I have to tell, it is potato and sweet potato. So what is this potato and sweet potato? ಆಲೂಗಡ್ಡೆ and ಗೆಣಸು. ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೆಮ್, ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಸೊ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟೆಮ್. ವೆರಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಈಸ್ ರೂಟ್.
ಸೊ ಎರಡು ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಒರಿಜಿನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಒಂದು ಸ್ಟೆಮ್ಮು, ಇನ್ನೊಂದು ರೂಟ್. ಬಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಎರಡು ಏನಾಗಿದೆ, ಊದ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೂಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಹಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ವೋಲನ್. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗಿದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್. ಸೊ potato and sweet potato, yet they are stem and root, but still they are functionally same in storing the food. So this is what is homologous organs and analogous. Distinguish kottaga, yes, obviously you will define them. Already now 2 marks allu odidivi. What kind of evolution they give rise to? Homologous. They give rise to divergent evolution. Similar origin but different function. They give rise to convergent evolution, wherein different origin but they all have same particular function. So that is what is homologous organs and analogous organs. You have to remember pada artha nenpitkonbitre you can easily tell. Homo, same origin and function but different, same origin and structure but different function. Ana means away. Away andre eno, different origin and structure but same function. Next 3 marks question, what is adaptive radiation? Give 2 examples. Otherwise ಇದನ್ನ 2 marks ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳಬಹುದು or MCQs ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳಬಹುದು. So what is this adaptive radiation? Adaptive radiation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು origin of new species ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹೆಂಗ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇವೆಂಚುಲಿ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಇವಾಗ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಇದನ್ನ ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಂತ. ಒಬ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಟು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಏಷ್ಯಾ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಟು ಅಮೆರಿಕಾ. ಸೊ ಅಮೆರಿಕಾಗೊಬ್ರು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೊಬ್ರು ಅಂಡ್ ಇನ್ ಏಷ್ಯಾಗೊಬ್ರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ದೇ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಫುಡ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ತರ ಪ್ರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ತರ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಗ್ ಅವರು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅವರು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ದೇ ಚೇಂಜ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. ಇವೆಂಚುಲಿ ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ radiation. Adaptive, they go to geographical locations and adapt there. Eventually they turn into a different species. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಇದೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಡೈವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಫಿಂಚಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಲಪಗೋಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಐ ಸೆಡ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ವೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಲಪಗೋಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಈ ಗ್ಯಾಲಪಗೋಸ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. They are actually popularly known as Darwin finches. The bird name itself is finch, but they are quite popularly known as Darwin finches. ಈ ಡಾರ್ವಿನ್ ಫಿಂಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೀಕ್ ಶೇಪ್, ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕಿರ್ತಿತ್ತು, ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೌಟ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಪ್ಪ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಎಲ್ರು ಫಿಂಚಸ್, ಬಟ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ್ದು ಬೀಕ್ ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಇರ್ತಿತ್ತು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಫುಡ್. ಒಬ್ರು ಹುಳಗಳು ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ಒಬ್ರು ಸೀಡ್ಸ್, ಒಬ್ರು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್. ಅದೇ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಟು ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ food habit. As a result, their beak were all different. So that is what is Darwin finches, which is an example for adaptive radiation. Another example is Australian marsupials. What is this marsupials? Marsupials ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಪೌಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೌಚ್. ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಂಗ್ರೂ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ವಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಪೌಚ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲಸೆಂಟಾ. ಸೊ ದೇ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪೌಚ್. ಈ ತರ ಪೌಚ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ರು? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಬಟ್ ಅದೇ ತರ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಏಷ್ಯಾಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಪೌಚ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಪ್ಲಸೆಂಟಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಲಾಸೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ಪ್ಲಾಸೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಇವ್ರಿಬ್ರು, ಇವ್ ಮೂವರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ದರ್ ಆಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಒನ್. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಮಾರ್ಸುಪಿಯಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ಇದೇ ತರ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಐ ಮೀನ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಬಟ್
ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಪೌಚ್ ತರ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆಂಚುಲಿ ದೇ ಆಲ್ ಡೆವಲಪ್ ದಿ ಪ್ಲಸೆಂಟಾ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಈ ತರ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೋಟ್ ಫಾರ್ adaptive radiation. So that is what is adaptive radiation. Next 3-mark question. So give an example for natural selection by anthropogenic action. Very important. Anthro andre eno man anta. So anthropology studies related to human, that is what we call it as anthro. So anthropogenic cause andre man in the natural selection ಆಗಿರೋದು. What exactly is natural selection? So ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು natural selection? Yes, obviously it was given by Charles Darwin. What he tells, ಎಷ್ಟೊಂದು ಒಂದೇ ಅನಿಮಲ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮರಿಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಓವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಓವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸರ್ವೈವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಈ ಚೇಂಜಸ್ಗೆ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಓನ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಸರ್ವೈವ್. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ that can sustain that environment. Survival of the fittest andre fit andre it's not the strength, strong irodalla fit andre. According to him it is a reproductive fitness, who can reproduce and pass the characters from generation to generation. That is what we call it as reproductive fitness. So ade tara natural selection namma human made activities inda agogbitide. So adralli very good example is industrial melanism. So what is this industrial melanism? We see at two situations here. One before industries, innondu after industries. So yes, the picture actually do not depict exactly, but in NCERT textbook alli they have given the same pic. So idralli ಒಂದು moth ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. That moth is peppered moth and melanic moth. So as the name tells, peppered moth. So pepper hairstyle, pepper what is that? Pepper hairstyle ಅಂದ್ರೆ ಏನು, black and white ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪೆಪ್ಪರ್ಡ್ ಮಾತ್. ವೆರಾಸ್ ಮೆಲಾನಿಕ್ ಮಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೆಲಾನಿನ್, ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಾತ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಪೆಪ್ಪರ್ಡ್ ಮಾತ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೆಲಾನಿಕ್ ಮಾತ್. ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಪೆಪ್ಪರ್ಡ್ ಮಾತ್ ನ ಬಿಸ್ಟನ್ ಬೆಟ್ಯುಲೇರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೆಲಾನಿಕ್ ಮಾತ್ ನ ಬಿಸ್ಟನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಪೆಪ್ಪರ್ಡ್ ಮಾತ್ ಅಂಡ್ ಮೆಲಾನಿಕ್ ಮಾತ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ಈಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಇದು ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಇದು ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಎಸ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇಂದಾನೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಸೊ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಗ್ರೋ ಆನ್ ದಿ ಟ್ರೀ ಟ್ರಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ರೀ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಗ್ರೋ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಈ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಯು ನೋ ದೇ ಆರ್ ದ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ PU ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಯೂಶಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟೇ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮರ ಮೇಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಮಾತ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್? ಎಸ್, ಯಾರು ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಮಾತ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಲಾನಿಕ್ ಮಾತ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ವೈಟ್ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಹಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಇವ್ರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಯಾಕೆ? ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇವ್ರನ್ನೇ ತಿಂದಾಕಿದ್ರು. ವೆರಾಸ್ ಇವ್ರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಹೂಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್? ಪೆಪ್ಪರ್ಡ್ ಮಾತ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಮಫ್ಲೇಜ್ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅದೇ ತರ ಇವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಬೈ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಯಾರು? ಪೆಪ್ಪರ್ಡ್ ಮಾತ್ ಏನಾಯ್ತು? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಮೆಲಾನಿಕ್ ಮಾತ್ ಏನಾಯ್ತು? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್? ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು? ಎಸ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಹೊಗೆ everything came and they all adhere to the surface of the tree trunks now. So ಮರದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಮರದ ಮೇಲೆ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಬೆಳೆಯೋ ಬದಲು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೂಟ್. ಸೊ ಹೊಗೆ, ಡಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕುತಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇವೆಂಚುಯಲಿ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಬ್ರೌನಿಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕಿಶ್. ಸೊ ಆ ಟ್ರಂಕ್ಸ್ ಆವಾಗ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ? ಎಸ್, ಇವಾಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ವೈಟ್ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ? ಎಸ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಲುಕ್ ಸೀನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಾಗೋಯ್ತು? ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಬಟ್ ಇವ್ರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇವ್ರನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದಾಕ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ದೇರ್ ಮೆಲಾನಿಕ್ ಮಾತ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ವೆರಾಸ್ ಪೆಪ್ಪರ್ಡ್ ಮಾತ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ?
the melanic moth has gone, but who survived? Peppered moth. But idralli peppered moth has gone, but melanic moth has survived. So this is what is an example for what? Natural selection by anthropogenic action. ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಲಾನಿಸಮ್ ಅಂತಾನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನು ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ವೇ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೆಲ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಲಾನಿಸಮ್ ಇಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ two moths. One is peppered moth, Biston betullaria. Another one is melanic moth, Biston carbonaria. Before industries ಏನಾಯಿತು? Before industries, yes, the peppered moth population was increased, whereas melanic moth population was decreased. After industries ಏನಾಯಿತು? Yes, the melanic population was increased and peppered population was decreased. Why? Because the tree trunks were completely filled with the black background, whereas idರಲ್ಲಿ the tree trunks were completely covered with lichens. So ಇದನ್ನ ನೀವು ಇಷ್ಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಎನಫ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಂಥ್ರೋಪೋಜೆನಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಈವನ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, insecticide resistant, pesticide resistant, pesticide and antibiotic resistant. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ DDT ಪೌಡರ್. DDT ಪೌಡರ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಏನಕ್ಕೆ? ಇರುವೆಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇರುವೆಗಳು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು DDT ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ. ನಿಯರ್ಲಿ 10 to 15 years ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇವನ್ ನಾವು ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯೂಸ್. ಬಟ್ ನೀವು DDT ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಇವಾಗ ಇರುವೆಗಳು ಸಾಯೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಅವರು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ what? Evolution ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ they are all what? Becoming resistant to insecticides or pesticides or even antibiotics to tell in case of a microbes. So that is what anthropogenic activity in the, these are the two examples. Adrallu 3 marks ge specific age they will ask for industrial melanism. Next 3 mark question. Okay, next 3 marks question is types of natural selection. And represent it graphically. So the next 3 marks question idagirutte ಏನು? What are the 3 types of natural selection and represent it graphically? So these are the 3 types of natural selection. ಏನೇನು? One is stabilizing selection, that is A. B is directional selection, whereas C is disruptive selection. So the 3 types of natural selection ಏನೇನು? Disruptive selection, directional selection and stabilizing selection. So what exactly is these 3 things? Anyway, ill explanation part kottilla, but I will explain since it is a very important concept. What exactly is stabilizing selection? You see this graph ಎಷ್ಟು ವೈಡ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಏನಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ದ ಆವ್ರೇಜ್ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು, ಇದನ್ನ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಫಿನೋಟೈಪ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ದ ಆವ್ರೇಜ್ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮು ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಒನ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೇಚರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಬಿ ವೆಯ್ಟ್. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ದ ಬೇಬಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಲೋವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಬೇಬಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಯೂಶಲಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ನೇಚರ್, ಬಟ್ ಆವ್ರೇಜ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇರೋರು ದೇ ಸರ್ವೈವ್ ಬೆಟರ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದೀಸ್ ಟು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಆವ್ರೇಜ್ ಒನ್ಸ್ ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್? ಸಿ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಒರಿಜಿನ್ ಇಂದ ಇವಾಗ ಇನ್ನೂ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದ ಗ್ರಾಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ to the right side. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Directional selection. What exactly is directional selection? If I have to tell, you could easily remember the example of which one? Industrial melanism. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, 2 ಮಾತು ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪೆಪ್ಪರ್ಡ್ ಮಾತು, ಮೆಲಾನಿಕ್ ಮಾತು. ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಐದರ್ ಪೆಪ್ಪರ್ಡ್ ಮಾತ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಲಾನಿಕ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್.
ಐದರ್ ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ವೆರಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ರಪ್ಟಿವ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಜಸ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು? ಆವರೇಜ್ ಒನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಪೀಕ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಆವರೇಜ್ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್. ಆವರೇಜ್ ಒನ್ಸ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮು first extreme and the last extremes are selected by the nature. Such selection you call it as disruptive selection. Yes, that was also observed in Darwin finches. Darwin finches alli the ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜ್ ಇರೋ ಬೀಕು ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋ ಬೀಕ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಬೆಟರ್ having a medium beak. So that is what is an example for disruptive selection. So these are the three types of natural selection. You should remember, and you should also remember the graphs. So graph ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು? ಸಿ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಒಂದೇ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಬರಿಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒರಿಜಿನ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಲೆಗೆ, ಸೊ ಆವರೇಜ್ ಇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೀಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಬಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ನೇಚರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 mark question. So with respect to human evolution, ಸೊ ಜಿಯೋಲಜಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಏನಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಆ ಜಿಯೋಲಜಿಕಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು MCQs ಬರ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಡೈನೋಸರ್, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಟಿ-ರೆಕ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಟೆರಾನೋಸರಸ್ ರೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಏಂಜಿಯೋಸ್ಪಮ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಯಾರಿಂದ ಯಾರು ಬಂದ್ರು, ಹೂ ಆರ್ ದಿ ಸಿಲೋಕ್ಯಾನ್ಸ್. ಸಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ MCQ. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ 2 marks 3 marks questions I have not yet framed except for age of gymnosperms and age of angiosperms. But next, human evolution in the next important 3 marks question. What is this? Write the brain capacity and 2 features of Homo habilis. So Homo habilis the brain capacity ಎಷ್ಟಿದೆ? ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವಾಗಿಂದ ಇನ್ನು ಹ್ಯೂಮನ್ ಮಂಕಿಯಿಂದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ their brain capacity obviously must be very less. What is it? It is 650 to 800 cm cube. That is in case of Homo habilis. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನೇ ಹೇಳಿ, ಇದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮೆನ್ಷನ್ ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋ ಹಬಿಲಿಸ್, ಅವಾಗ ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಆರ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಕೆಪಾಸಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಡ್ ಇನ್ MCQs. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಹೋಮೋ ಹಬಿಲಿಸ್ಗೆ 650 to 800. And what is their character? They did not eat meat, so they were all vegetarians, just like monkeys who eats fruits and leaves. So they are still not eating the meat and walked upright. So for the first time ಈ ಮಂಕಿ ಇಂದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ they started bipedal ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎರಡು ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು. ಸೊ ಅಪ್ರೈಟ್, ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋ ಹಬಿಲಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹೋಮೋ ಎರೆಕ್ಟಸ್. ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಟೆಲ್ಸ್, ಹೋಮೋ human like, erectus completely straight. So their brain capacity was how much? 900 cm cube. So 900 cm cube was their brain capacity. So ivrginna ivrу ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. So they have increased their brain capacity now, and they started eating meat. So they started hunt ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. hunt ಮಾಡಿ they started using the meat, and also reportedly they were the one who started using the fire. So fire was also accidental discovery. ಏನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದಾಗ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ಹೊಡೆದಾಗ ಈ ತರ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ದೇ ಟ್ರೈಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ the fire was invented. So it was accidental discovery. Many of such things are accidental discoveries even now, till now. So yes, next one is Neanderthal man. The next one is Neanderthal man, and his brain capacity is 1400 cm cube, which is very much similar to a normal human being now. What is the species name called as? Homo sapiens. So Neanderthal man, the brain capacity ಇವ್ರಿಗಿಂತ ಇವರು increase ಆಗಿದ್ದಾರೆ. So obviously they are more intelligent. So they started burying their dead ones. That is the most unique character you see. They started burying their dead ones. Yes, ಒಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೀಸಸ್. ಸೊ ಅದೇ ಬಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ, ಎಸ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬರಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬರಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ರೋಬಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ವೆಲ್ ಬಿಲ್ಟ್. ದೇ ವರ್ ಆಲ್ well built. So these are the main characters of these 3 human in the evolution types. So this is very important. You people must remember. Brain capacities ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇವು ಮೂರurdu ಇರೋದು ನಿಮ್ಮ NCERT ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಮೂರurdu brain capacity ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಮೂರurdu characters ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. Done for your MCQs as well.
Next, 3 marks question. Write the chronological sequence of evolution of man. Andre human evolution yarinda yavdu ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. That is what you should remember in a particular sequence. So what is that sequence? The first one, Ramapithecus or Dryopithecus. So Dryopithecus and Ramapithecus. You can tell both name also. Dryopithecus in the Ramapithecus, Ramapithecus in the Australopithecus. You should remember the spellings. Yes, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನೀವು ಒಂದು ಎರಡು ಸರಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಜಸ್ಟ್ ರಿನೇಮ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆರ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ನೇಮ್ ಕಾಲ್ ಟ್ವೈಸ್ ಆರ್ ಥ್ರೈಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್. ಡನ್. ಸೊ ಅದು ಇದು ಏನೇನೋ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಏನು ರೇಗ್ಸೋ ಬದಲು ಯೂಸ್ ಸಚ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ you you will remember those names. So Dryopithecus, Ramapithecus, Australopithecus. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 3 ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಂದೆ ಓದಿದೀವಿ. ಹೋಮೋ ಹ್ಯಾಬಿಲಿಸ್, ಚಿಕ್ಕದು ಬ್ರೈನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು? 650 to 800. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಮೋ ಎರೆಕ್ಟಸ್ ಎಷ್ಟು? 900. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ನಿಯಾಂಡ್ರಥಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ನಿಯಾಂಡ್ರಥಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ 1400 cc ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನನ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೋಮೋ ಸೆಪಿಯನ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ NCERT, ಬಟ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಡ್ರಯೋಪಥಿಕಸ್, ರಾಮಪಥಿಕಸ್, ಆಸ್ಟ್ರೋಲೋಪಥಿಕಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಹೋಮೋಸ್, ಎಲ್ರು ಹೋಮೋ ಬರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಮೋ ಹ್ಯಾಬಿಲಿಸ್, ಹೋಮೋ ಎರೆಕ್ಟಸ್, ಹೋಮೋ ನಿಯಾಂಡ್ರಥಲ್, ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋ ಸೆಪಿಯನ್, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ types of humans. So this is what is the sequence. Chronological sequence ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಇದಲ್ಲಿ ಅದಿಲ್ಲಿ ಇದಿಲ್ಲಿ ಇದಿಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. Chronological sequence 1 by 1 ಬರಿಬೇಕು. You should write it in a particular sequence only. Either increase it or decrease it. Increase ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ or ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ. You have to do it in a particular sequence only. It's better from increasing. Dryopithecus ಇಂದ Ramapithecus, Australopithecus ಇಂದ Homo habilis, ಇಲ್ಲಿಂದ Erectus, ಇಲ್ಲಿಂದ Neanderthal, ಇಲ್ಲಿಂದ Homo sapiens. So this is what you will write for the sequence of evolution of man. Next, 5 mark questions. Anyway, from this chapter as per the blueprint, you will not have any 5 mark questions. But you might get 5 mark question as 2 plus 3 combinations, or there are only 2 important 5 mark questions that we will study, which could also be asked in 3 marks. 3 marks allu aa questions na kelbodu. So that is why I have put it as 5 mark question, but you can still read it as 2 marks and 3 marks. 5 marks erade question idrinda. The one very important question is explain briefly the Miller's experiment with the neat labeled diagram, and also write the conclusion drawn from this experiment. So what exactly is this Miller's experiment? In Miller ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, you know who proposed chemical evolution of life? That is nothing but Oparin and Haldane. ಇವ್ರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಇವ್ರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನೇನ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇತ್ತು, ಯಾವ ತರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಲ್ಯಾಬ್, ಇನ್ ಅ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಪ್ಯಾರಟಸ್. ಈ ಅಪ್ಯಾರಟಸ್ ಏನೇನಿತ್ತು, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್. So obviously why? Because our prebiotic earth was also having a very high temperature. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಏನಕ್ಕೆ? ಇದರಿಂದ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಯು ರಿಮೂವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ so that this apparatus must be completely devoid of anything. So you remove everything, after which you close this tap and you put the boiling water. ಈ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಇಂದ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನ 3 ಗ್ಯಾಸಸ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಏನೇನ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದೀಸ್ 4 ಗ್ಯಾಸಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ 2 marks. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಮೋನಿಯಾ, ಮೀಥೇನ್, ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇವು 4 ಗ್ಯಾಸು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ಯಾರಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರ್ತಿದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. So electric current which is similar to the lightning. So avagina earth formation alli, yes, there was more lightning and volcanic eruptions which was also increasing the temperature. Ade tara illu madodakke they had this electrodes to discharge the spark. ಈ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ವೀಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೀಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ಈ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ 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 ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂತಿದೆ. ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಟ್ರಾಪ್.
ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಅ gaseous form, should be converted into a liquid form. What do you call this process as? Condensation. You call this as what? Condensation. ಆ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಯೂಸ್ ಅ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ವೇರ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ವಾಟರ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ಲೆಟ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟರ್ ಔಟ್ಲೆಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಈ ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ವೇಪರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೌ. They will all be converted into liquid and they were all allowed to be present within this particular part called as trap. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾರೆ they were having simple sugars and they were also having amino acids. See, ನಾವದು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಶುಗರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನೇನೋ ಮೀಥೇನು, ಅಮೋನಿಯಾ, ವಾಟರ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ವಾಟ್? ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ and they are also receiving the simple sugars. So this is what is the building blocks for our cell. Nam cell idrindane agirodu, carbohydrates inda agide, proteins inda agide, nucleic acids and enzymes, correct? That is nothing also but proteins only. So these are lipids. So these are the basic things that our cell is made up of. Idannella biomolecules anta heltivi. So ee biomolecules il already formation agtide, but they are not in the larger one, but they are micromolecules. You can call them as building blocks. So they were all formed by this trap. So that proves that we have all come from what? Chemicals. So that is what is chemical evolution of life. So what is the conclusion drawn? The conclusion drawn is nothing but that life came from chemicals. So life has originated from a simple inorganic chemicals to organic micromolecules that eventually turned up into other macromolecules, which were all the building blocks of our cell. So that is how they proved the chemical evolution of life. So idina diagram itself will be asked as a 3 marks question. Very important. Bari diagram na 3 marks keltare, or they could ask together as a 5 mark question with explanation. Next important 5 mark question we are getting into. Already idina 2 marks al solve madidiri. That state Hardy-Weinberg principle. Hardy-Weinberg principle, you know, it is what? Hardy-Weinberg principle ಏನು ಹೇಳುತ್ತು? Just recall, the allele frequencies or gene frequencies will remain constant from generation to generation unless no factors is acting on it or no external factors are acting on it. So ಈ external factors ಏನು ಆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ allele frequency will change. ಸೊ Hardy-Weinberg equilibrium ಏನಿತ್ತು ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ allele frequencyನ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ is the next question, that is explain any 5 factors affecting Hardy-Weinberg equilibrium. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂದ Hardy-Weinberg equilibrium ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ or ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ? The first one is gene flow. Gene flow, also called as gene migration. So what is this gene flow or gene migration? So adralle artha ide, gene flow. So flowing of genes from one to the another population. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಜೀನ್ ಫ್ಲೋ. ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಾಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಡಾಗ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಏರಿಯಾ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as gene flow. So now there is mixing up of genes from this area and the next area. So that is what is gene flow, the migration of genes from one population to another population. As a result, genes obviously ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ gene frequency will always change by gene flow. The second factor is genetic drift. What is drift? So car drifting ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. Car drifting ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It's a random change, correct? You suddenly or you randomly change the direction. So that you call it as drift. But ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾರ್ನಲ್ಲ, but we are drifting now genes. So this random changes in the allele frequency we call it as genetic drift. So ಅದೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಮೇಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ that we call it as genetic drift. Next, third factor. ಸೊ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್
You should remember their words and you should remember their definitions. That is what. Very simple ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ 3 marks ಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. Mention any 3 factors or explain any 3 factors. or ಇದನ್ನ multiple choice ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. So third one is mutation. Already we have come across this with the previous chapters also, like principles of inheritance ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಿದೀವಿ, molecular basis ಅಲ್ಲೂ ಓದ್ತಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲೂ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ mutation theory ಅಲ್ಲೂ ಓದಿದೀವಿ. What exactly is mutations now? The sudden change in the genes or genetic constitution of an organism, we call it as mutation. So ಈ mutations ಅಲ್ಲಿ genes ಇವಾಗ change ಆಗ್ತಿದೆ by many processes. Many mutagens ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? Mutations ಆಗ್ತಿದೆ, changes ಆಗ್ತಿದೆ within the genes. That is why that is also leading to the change in the gene frequency. So that is why mutations are also affecting the Hardy-Weinberg equilibrium. Next, fourth factor, non-random mating or genetic recombination ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು. Genetic recombination. You know the sexual reproduction. Sexual reproduction ಆಗ್ತಿದ್ರೆ we would have received the genes or characters 50% from the mother, 50% from the father. Correct? So ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? Yes, meiosis ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? Paternal chromosomes and maternal chromosomes are exchanging their segment. Correct? In chromosomes ಇದ್ದಾಗ they are exchanging their segments. Correct? As a result genes ಅಲ್ಲೇ mix up ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. So sexual reproduction or genetic recombination ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? Their gene frequencies are also changing because ಅದೇ ಏನಾದರೂ asexual ಆದ್ರೆ ಆ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ ತರ ಅಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ got the mixed up genes from both the parents. So that is why the gene frequencies will also be changed by genetic recombination. The next fifth factor is natural selection. You already know the Darwin's natural selection theory. So natural selection andre eno? Nature will select the survival of the fittest. So the one who is best reproductively fit, they will be selected by the nature. The one who can adapt, they will be selected by the nature, because ಈ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದೆ. ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಜೀನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಿನೋಟೈಪ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ changed. So that is what we call it as natural selection. That is nothing but selection of advantageous traits. Traits and the characters changes allele frequencies over time. So ultimately ನೀವು definitions ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ it's more than enough to explain the factors affecting the Hardy-Weinberg equilibrium. So this is a very important questions. Which one? The Miller's experiment. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ categorize 5 marks ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. But still, it could be asked in 3 marks as well as 2 marks with respect to diagram or even this question. So with this, yes, we have come to an end for the evolution chapter. I hope you people are familiar with few concepts now. Evolution alli ಏನೇನಿದೆ, overall concepts alli ella important concepts nu ತಗೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, as what? Segregated in 2 marks, 3 marks and 5 marks. So I hope you people will study well with these questions and do well in your examinations. Thank you so much.